हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे जे एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस रिलेटेड टू कोर्स डिटेल अबाउट एमबीए डिग्री, टॉप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया and scope of doing MBA in different specialization such as finance, HR, marketing, hotel management, operations management, entrepreneurship, information technology, etc. So if you missed up with that videos, then please click on the link which is mentioned in my description, or else you can also click on this I button. Before I start my today's video, one thing I want to tell you that recently I have started new one playlist which is related to commerce stream subject. So if you are doing BCom, BBA, MCom or MBA, then for you guys these videos will become very helpful, as on daily basis I'll upload one video related to commerce stream subject. So for that you need to subscribe my channel, also press bell icon so that you will receive notification at first. Okay, so now let's talk about today's video, and that is difference between MBA and PGDM. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि ये MBA एंड PGDM कोर्स है क्या, सो दैट यू कैन हैव अ क्लैरिटी अबाउट इट। MBA मीन्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये एक प्रकार की डिग्री है विच इज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड बाय यूनिवर्सिटीज। वेयर इज PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है विच इज ऑफर्ड बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनॉमस इन द सेंस ये जो सारे इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड दैट इज नॉन एज FMS दिल्ली, इट इज एफिलिएटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो इट कैन ऑफर MBA डिग्री टू द स्टूडेंट्स। सिमिलरली JBIMS, Jawaharlal Bajaj Institute of Management Study, is affiliated by Mumbai University. So it can also offer MBA degree to the students. While some premier institute such as SPGN Institute of Management Studies and Research and Management Development Institute Gurgaon are the autonomous institute, as they are not affiliated by any universities. They are considered as a private institute, so they can provide PGDM courses to the students. इसके अलावा IIMs are also there which provide PGDM course to the students before IIM Act 2017. It means ये जो IIM Act 2017 अप्लाई हुआ उसके पहले IIM के पास भी ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो स्टूडेंट्स को MBA डिग्री प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ IIM Act 2017, now they are eligible to provide MBA डिग्री to the students. हालांकि सारे के सारे IIMs अभी भी स्टूडेंट्स को MBA डिग्री प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन IIM Bangalore is the one who has started providing MBA degree to the students in 2018, followed by Indore, Ahmedabad and Kolkata. So these are the basic difference between MBA and PGDM, as MBA is a degree and PGDM is a one type of diploma course. Now let's talk about some of the key difference between MBA and PGDM. In that, the first one is eligibility. Eligibility criteria is same for both MBA as well as PGDM, as students have to clear their graduation from any stream with minimum 50% marks. And अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, then they can also apply for it. One more thing, students have to clear one entrance exam such as CAT, ZET, CMET, SNAP, and MET, etc. I have already uploaded video related to top entrance exams in India. Link is mentioned in my description, so you can go and watch it. Now the second difference is qualification. हमने अभी उसके रिलेटेड बात कर ली है कि MBA एक डिग्री है and PGDM एक डिप्लोमा कोर्स है which is similar to a certification course. Now the third one difference is कोर्स स्ट्रक्चर एंड अप्रोच। सी MBA के जो कॉलेजेस है वो यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होती है। ओके, सो उनको यूनिवर्सिटी के करिकुलम अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। कॉलेजेस कैनॉट गो बियॉन्ड टू सिलेबस विच इज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, सो दे आर मेनली फोकस्ड ऑन थियोरेटिकल कंसेप्ट। हाउएवर नाउअडेज
universities are improving their teaching method as they have also started providing practical and technical knowledge to the students. लेकिन अगर हम पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम के जो इंस्टीट्यूट है उनको यूनिवर्सिटी का कोई बर्डन नहीं होता. So they can create courses as per their choice for the students and they are mainly focused on industry oriented program. See, पीजीडीएम करने का एक यही एडवांटेज है कि इसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करते हैं एंड ये जो पीजीडीएम कोर्स है उसमें एवरी ईयर ये जो कोर्स होता है सिलेबस वो एवरी ईयर अपडेट होता जाता है एंड पीजीडीएम के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो स्टूडेंट्स को एज पर करंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो दे आर मोर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग सॉफ्ट स्किल ऑफ द स्टूडेंट. So this can be considered as an advantage for doing PGDM as students will able to know as per current market trend. Next difference is accreditation. MBA universities are accredited by UGC and that is University Granted Commission and PGDM institutes are accredited by AICTE, All India Council for Technical Education. एंड द लास्ट की डिफरेंस इज प्लेसमेंट. अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो MBA एंड PGDM दोनों में इक्वल चांसेस है फॉर गेटिंग गुड प्लेसमेंट. लेकिन ये जो MBA की फीस है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू PGDM प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. सो ऑब्वियस है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के पास से इतनी फीस ले रहा है तो वो अच्छे से अच्छी कंपनी स्टूडेंट्स के लिए लेके आएगा फॉर द पर्पज ऑफ गुड प्लेसमेंट. सी, even though there are so many key differences between MBA and PGDM, but ultimately the main objective of both the courses is to prepare student for industry. And yes, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि MBA अच्छा है या PGDM अच्छा है. दोनों में same advantage and same disadvantage है. So it is totally up to you with which course you want to start your career. And I know you guys are select best career option for you. Okay, so here I'm done with difference between MBA and PGDM. Hope your all doubts has been clear. Still, if you have any query, then feel free to ask me in comment section or else you can also ask me in my Instagram ID or else Facebook ID. I have already mentioned link over there. In the next video, I'll be come with some interesting topic related to career. So for that, you need to subscribe my channel. Also press bell icon so that you will receive notification at first. Before I am ending my today's video, one more time I want to tell you that recently I have started new one playlist which is related to commerce stream subject. So if you are doing BCom, BBA, MCom or MBA, then for you guys these videos will become very helpful. On daily basis, I'll be upload one video related to commerce stream subject. So please subscribe my channel and watch videos. See you in my next video. Till goodbye. Keep learning, keep educating yourself. Thank you.